prisoners all secure, ma'am? I'll check for myself if you don't mind. Of course, ma'am. But do be wary. Every one of them's a filthy heretic. That one certainly is. Keep him intact. No accidents. My master wants to interrogate him as soon as we reach the hive. Of course, ma'am. Upon my life. Ihr wundert euch sicher, wie ich hier gelandet bin. Die Kurzfassung, ich habe mir etwas extra Cash eingesteckt und, nun ja, wurde erwischt. Und dafür wurde ich jetzt hier eingeknastet, weil Gier ein heretisches Gedankengut ist. Aber auch egal, solange heute kein Gefängnisausbruch passiert, komme ich hier so oder so nicht raus. And ours, you would. Be quiet. Well, nothing to say? This is a mistake. I am a loyal servant of the throne. But of course, I'll just let you out now then. Shame you'll never get to prove that. Prime of Terror, we're boarded! Catapult now! Come with us, brother. We have a way out. What do we do about that one? Nothing. The boxers will be here to feed soon enough. Heute scheint wohl mein Glückstag zu sein. Und die beste Waffe des Imperiums. Die Schaufel. Das, was meine Vorfahren schon vor 40.000 Jahren im Ersten Weltkrieg verwendet haben, funktioniert auch noch heute perfekt. Nach ein paar getöteten Gegnern finde ich die Frau, die mich eigentlich umbringen wollte. Great. You come for blood too, criminal? Aber hey, ich will ja mal nicht so sein und rette sie trotzdem. Wofür sie mich fast erschießt. Sympathische Frau. You said you were a loyal servant of the throne. I did. Dazu loote ich mir auch noch ein Sturmgewehr. Then prove it.
Endlich zum Schiff durchgekämpft, dürfen wir es noch etwas verteidigen, weil die Technik mal wieder spinnt. Aber hey, mehr Kills für mich. You done anytime soon? Still alive out there. Guidance is fixed, so we're out of here. 500 Kills später und wir sind endlich abflugbereit. Und sie bietet mir einen Platz in der Inquisition an. Wenn ich natürlich nicht erzähle, dass ich sie gerettet habe. Ist mal wieder typisch, dass der richtige Held mal wieder keinen Ruhm erntet. Naja. Endlich zu Hause angekommen, treffe ich auf meinen neuen Chef und überspringe den Rest des Tutorials, weil es nicht das erste Mal ist, dass ich Darktide spiele. This I'm is... Sergeant Major Morrow. Your fresh mate. I am Grendel. It is my honor to serve the God Emperor of mankind, and fight the darkness that contaminates the Imperium. The supreme power of the Holy Inquisition is mine to wield. Who am I? I'm a warrior. The hive world of Atoma Prime is a vital stronghold of Imperial power. No matter the darkness, no matter the racking storms of space, Atoma Prime must stand resolute. But a threat has come. The very darkness I am sworn to deny. Who am I? I have learned that Atoma is cast by the dark stain of chaos. Chaos is the arch-enemy of mankind. It is the damnation of the warp. It is everything I am sworn to oppose. Who am I? I'm a warrior! It can only be cast out by the light of the throne and the scourging touch of flames. Who am I? I'm a warrior! As an instrument of the Inquisition, and no matter the risk to body and soul, I will purge the hive From top to bottom, and cut out every scrap of darkness I find. Who am I? I'm a warrior! The omnipotence. Nach dieser motivierenden Motivationsrede geht es auch schon ins erste Level. Found your way to the mission terminal, did ya? Guess that means I can't have you executed. Not yet. This is the heart of the operation. Your best friend if you want to stay in my good books.
Toma's in trouble. No two ways about it. The only hope we have in this mess lies in us sending our strike teams where they're needed. Making a difference wherever we can. For as long as we're still breathing. No guarantees on that last bit, by the way. So, ready to be a hero? Then think again. You're a reject. Fight like it. Unsere erste Mission ist, illegale Aufputschmittel zu finden. Dabei darf ich erstmal mein ganzes Team stumm stellen, weil alle ihr Mikro anhaben. Und ich verstehe einfach nie, warum man immer das Mikro anhaben muss. Man hört jedes Mal die Hintergrundgeräusche. Selber, die Personen sagen nichts Wichtiges. Und alle paar Sekunden hörst du, wie der Typ atmet. Und es hört sich so an, als ob der Typ die ganze Zeit Koks durch seine Nase ziehen würde. Aber auch egal. Statt ein Sturmgewehr und eine Schaufel haben wir jetzt auch eine Uzi und eine Axt bekommen. Weil wir anscheinend mal wieder mit der B-Ware ausgerüstet wurden. Daher RIP an meine beloved Schaufel, aber hey, es wird auch so funktionieren. I am relocating.
you running? Why are you running? Gotcha, bitch! Gotcha, bitch! LOL! That a guardian is not so easy. Aber auch ohne Schaufel schaffen wir es, das Gefahrengut sicherzustellen. Und für meine treuen Dienste bekomme ich noch eine Axt. Cool. Selbst nach der Mission kriege ich vom Chef auch noch eine Standpauke, dass ja so viele Leute von dem sterben und es er es ja mit Müll wie mir ersetzen muss. Bester erster Arbeitstag. So here's a chance to impress me. You need to give us your best on every damn mission. You understand? I'll be watching you, Acolyte. What does your best look like? Do you mean that train isn't answering Vox hails? Mission 2. Und wir müssen einen Zug mit platzierten Bomben aufhalten, bevor er in eine Station crasht. Und kleine Side Note, ich habe diese Mission noch nie gewonnen, weil das Zeitlimit einfach scheiße ist. Reach the train in time. Our lives are in your hands. Copy that, Mom. We'll get the job done. We shall see.
Ja, und Überraschung, es hat auch in diesem Anlauf mal wieder nicht geklappt. Naja, you win some, you lose some, huh? Ich habe zwischen der zweiten und dritten Mission eine etwas längere Spielpause gemacht und längere Zeit nicht Darktide gespielt. Und in der Zwischenzeit kam die neue Klasse RBDs raus und es gab ein Update. Endlich haben wir eine übersichtliche Missionskarte und man muss jetzt sogar mehrere Missionen schaffen, bevor man in den nächsten Schwierigkeitsgrad vordringen kann. Und ich bin darüber sehr glücklich, weil ich schon oft in der Vergangenheit auf Schwierigkeit 4 oder 5 Mitspieler gesehen habe, die irgendwie Level 12 sind und viel zu underpowertes Gear hatten. Von daher finde ich es eine gute Abänderung. Aber nun zu Mission 3. Ich habe beim Briefing mal wieder nicht aufgepasst, aber was ist schon das Schlimmste, was passieren kann? Gotcha, bitch! Nope. 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 Und ja, ihr habt richtig gesehen, ich musste alle Minispiele an dieser Konsole machen, weil das mein Team mal wieder nicht geschafft hat. Well, that got the cultists so good and stirred up, didn't it? I reckon they thought they were safe up in the hourglass. Glad to prove them wrong. I doubt this will keep the blight production halted forever, but given how things are right now, I'll take all the victories I can get. I hear Hedron has a little something she'd like you to take care of. Just be careful. She's a bit... well, you'll find out.
Just keep your mouth shut and nod when she speaks. Ich muss schon sagen, ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie auch am Ende jetzt eine extra Sequenz hinzugefügt haben, wenn du gewinnst. Aber nun zur Mission 4. Wir müssen mal wieder irgendeine Box extrahieren mit wichtigen Informationen. Aber ich möchte kurz ansprechen, dass ich immer noch keine neue Schusswaffe bekommen habe. Ich laufe immer noch mit meiner verdammten Uzi vom Anfang rum, habe aber schon ein komplettes Messerset und Äxte-Set bekommen. Vielen Dank dafür. Gebt mir endlich eine Schusswaffe. Hello there. Na endlich, ein Maschinengewehr, eine Waffe nach meinem Geschmack. I confess that I'm somewhat conflicted. I know that Morrow gave you one of his little warnings about loyalty, betrayal, and woeful inevitable consequences, but still you decided to swan around like a pirate at this Halloween woman's request. Milk I'll deal with later, but make no mistake, you work for me, not the Commodore, not the ship mistress, not Hadron, not Swagger, not even Morrow. Me. I do hope our working relationship isn't going to end with me manfully refusing to shed a tear over your executed corpse. The Emperor protects. Mission 5 ist genau die gleiche Mission wie Mission 4, deshalb erspare ich euch diese erstmal und zeige eigentlich nur, was besonders in der Runde war. Besonders war eigentlich nur dieses kleine Drohnending, was ihr gerade seht von dieser neuen Klasse. Aber hey, endlich an Level 10 angekommen, wird es Zeit, unseren Drip zu ändern. Damit wir hier auch angemessen rumlaufen. Und auf nebenbei habe ich mir noch einen Flammenwerfer beim Waffenshop gekauft. Ein neuer Tag, eine neue Mission. Und heilige Scheiße, hier brennt alles. Und das liegt nicht an meinem Flammenwerfer, ich schwöre.
müssen wir halt die Munition durch ein Inferno bergen. Naja, auch kein Problem. Ein ganz normaler Montagmorgen halt. Sagte ich doch, easy. Jedoch keine Endsequenz, das komisch ist, weil normalerweise immer eine kommt. Aber auch egal. Die nächste Mission möchte, dass wir etwas zerstören. Und für Zerstörung bin ich immer zu haben. Ich finde die Idee ja klasse, neue Klassen hinzuzufügen, besonders wenn sie neue Ideen an den Tisch bringen. Doch man merkt an einigen Stellen, dass das System noch nicht ganz ausgereift ist. Aber hey, dafür sieht es witzig aus, wie der Hund hier durch den Boden slidet. Hello there. Gotcha, bitch! Oh, help! Help! Help me! Help! Like this a bird! Up, Sailor! Move! Aber hey, Vorteil gegenüber letztes Mal, ich musste nicht alle Minispiele selbst machen. Well, let's
God, the cult is so good as stirred up, didn't it? I reckon they thought they were safe up in the hourglass. Glad to prove them wrong. I doubt this will keep the Blight production halted forever, but given how things are right now, I'll take all the victories I can get. I hear Hedron has a little something she'd like you to take care of. Just be careful. She's a bit... well, you'll find out. Just keep your mouth shut and nod when she speaks. Trust me. Kurze Nebeninfo, ich habe mich jetzt schon so hoch gelevelt, dass ich eine andere Fähigkeit habe. Anstatt den Ansturm, den ich normalerweise habe, halte ich jetzt eine leuchtende Reliquie, welche Gegner stunt und Teammates heilt. Ein deutliches Upgrade im Gegensatz zu dem Ansturm davor. Gotcha, bitch! That was easy. You continue to almost completely fail to disappoint. Well done. The secret to Novian steel is at last within our grasp, though I do not expect you to comprehend its wonder. But you might have arranged to leave this swagger down there. The Morning Star is no place for this individual, no matter what loyalties he claims. I am certain that I am not alone in this opinion, which I suppose makes for a pleasing change. Auf zur nächsten Mission, wo wir 2 Zwillinge besiegen müssen, und ich muss dabei sagen, dass ich bei dieser Mission ungefähr 90% immer verliere, weil man am Ende gegen beide kämpfen muss und nun ja, dieser Kampf nicht besonders einfach ist. I say Rindis last year. You are not in control here. I call upon thee, master!
Nope. 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 Could make this last. You never changed, sister. Still playing with your food. There's no flavor without sport. Oh, I'm gonna enjoy this. Samantha, scared of a little pain? I abjure thee! I am righteous!
Wie ihr seht, ist das Gimmick der beiden, dass sie immer mal wieder erscheinen und dann wieder abzuhauen. Bis man sie am Ende in einer Arena bekämpft. Dabei auch noch Respekt an unseren letzten Überlebenden, der sich dazu entschieden hat, den Boss alleine zu beenden, anstatt uns wieder zu beleben. Wäre da auch nur ein Seuchenhund oder Netzwerfer gewesen, der ihn getroffen hätte, hätten wir die Mission verloren. Aber es ist ja am Ende alles gut gegangen, von daher beschwere ich mich mal nicht. I suppose all's well that ends in something other than complete and utter failure. The fall of the Karnax has only intensified the cultist fervor. I wonder why. Understand that while I am pleased at how you acquitted yourselves, Augustine will be stepping back from operations while she renews her perspective. We may be an unusual little band, but there must be discipline even here. Hopefully I won't have call to remind you of that. The Emperor protects. Ironischerweise ist unsere nächste Mission auch eine Kill-Mission. Aber hey, wenigstens wird es diesmal nicht so schwierig wie davor. Und ich bin eigentlich direkt vor dem Boss in die Lobby gekommen. Von daher seht ihr nur den Endboss dieser Mission. Aber am Ende mehr Free XP für mich. That for once, dear Augustine did not exaggerate. There's one arch-heretic fewer among the living. May the celebrations begin, etc., etc. I understand that the surviving water cartel have taken the opportunity to remonstrate with the heretics. I do so like a brawl with no winners. But don't even think that you'll be resting on your laurels. You're still scum, but you're useful scum. In fact, I think it's time you introduced yourself to Hadron. I'm sure she's going to simply adore you. Auf zu unseren letzten 2 Missionen, die beide gleich waren. Unsere Mission ist eigentlich simpel, wir müssen nur eine Station am Ende einnehmen. Wobei dies auch das erste Mal ist, dass ich beim Anfang dabei war. Normalerweise sieht man am Anfang noch eine cinematische Sequenz, wo der Trupp ankommt. Nur das konnte ich bis jetzt halt nie zeigen, weil ich nie am Anfang dabei war.
Another acceptable outcome. I'm starting to think I'm being set up as some kind of terrible joke. However, with the Aegis station back in the Mobian 21st hands, we can look at expanding our efforts in Throneside. I trust that my protege was both commanding and discreet. I jest, of course. I see everything. Never forget that. It's good to have reliable underlings, I find. Do bear that in mind. I have high hopes for Hestia, and for you. The Emperor protects. Also hier das erste Mal Premiere. Yeah, boy. Endlich haben wir Rang 20 erreicht und es ist wieder Zeit, unseren Drip zu upgraden. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge, überraschenderweise sogar ohne gefailte Mission. Und das, obwohl ich bis Schwierigkeit 3 gespielt habe. Ich will nicht zu viel sagen, aber entwickelt sich etwas in mir, was man Skill nennen kann?
Die letzten 10 Level werden angegangen. Begonnen damit, einen Gießereikomplex zu säubern. Na dann mal los. Die Mission wirkt zwar, wie ich finde, immer etwas länger als die anderen, aber hey, nichts daran ist sie trotzdem easy. You continue to almost completely fail to disappoint. Well done. The secret to Mobian steel is at last within our grasp, though I do not expect you to comprehend its wonder. But you might have arranged to leave this swagger down there. The Morning Star is no place for this individual, no matter what loyalties he claims. I am certain that I am not alone in this opinion, which I suppose makes for a pleasing change. Die nächste Mission wusste ich nicht mal einmal, dass sie existiert. Wir müssen einen Zug der Ketze überfallen und ich kann mich nicht daran erinnern, je solch eine Quest gemacht zu haben. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwann mal sie geschafft habe, indem ich sehr spät in die Lobby gekommen bin, aber auch das Map-Layout kannte ich noch nicht. Von daher freue ich mich, mal wieder eine neue Mission zu spielen oder zu finden, welche ich noch nie gespielt habe.
Das muss Tent wohl auch gehört haben, weil kurz darauf die Mission zusammenbrach. Cool, da freut man sich einmal, dass man etwas Neues in einem Spiel findet, was man schon etwas länger spielt. Und dann kommt sowas. Naja, egal, weiter zur nächsten Mission, wo wir mal wieder ein paar Dinge der Ketzer zerstören dürfen. Hi, how are you? That cult is so good as stirred up, didn't it? I reckon they thought they were safe up in the hourglass. Glad to prove them wrong. I doubt this will keep the Blight production halted forever, but given how things are right now, I'll take all the victories I can get. I hear Hedron has a little something she'd like you to take care of. Just be careful. She's a bit... well, you'll find out. Just keep your mouth shut and nod when she speaks. Trust me. Toll, Glück gehabt, die gleiche Mission nochmal. Naja gut, ich schneide einen Großteil raus und zeige euch den modifizierten Teil, was passiert ist in der Mission. Hello there. Hello! Before strictly necessary. Ihr habt das Richtige gesehen, wenn ihr irgendein super typisches Ritual aufleistet. Ein ganz normaler Montag in der Inquisition. Might have been.
part of it. No more hiding in the shadows. The three shall meet. That was easy. Were I a man to deliver thanks or hearty congratulations, I'd offer both. Once again, you had to fend for yourselves on a mission gone awry, and performed with gusto. Not only did you put an end to the ritual, but we also have a name to put to our pains. Admonition. Their motives and goals may remain opaque for the moment, but names hold power. For the record, I'm still not going to trouble myself to learn yours. However, you may consider me gravely impressed. You can be sure I'll find work for you again soon. War gar nicht mal so schwer. Zeit für die nächste Mission. Und alles ist wieder ein Feuer. Können wir nicht einfach einen Feuerlöscher mitnehmen? Yeah, boy. Nope. Help! Leider hatte eine der darauffolgenden Missionen ein Disconnect. Aber nach ein paar Minuten ist er zum Glück wieder zurückgekommen. Zum Glück hatten wir in dieser kurzen Zeit nicht zu viel Langeweile. I don't know any more than you do about this supposed traitor, but you've made war for an unhappy man all over again, and that's good enough for me. You're starting to make yourself a bit of a reputation. Rennick almost did that thing that looks a bit like a smile. Only for a bit, mind, and he went straight back to staring at his data slate. He's been doing that a lot lately. Could be something, could be nothing. But I'd keep your head down if I were you. You'll thank me later. Target acquired. Let's do this.
Na also, es beginnt doch langsam zu laufen. Nicht zu viele Tode und... Hot! Another bad day for Wolfer, another good day for us. He can't be happy that we've shut down his stim pipeline. He's been pulling in the big guns. You've met him already. Rodin and Rinda Karnak. Nasty pieces of work and no mistake. Crossed paths with them briefly a while back. They were mean then, and Throne knows they'll only be worse now. Still, with the stim safely undercarved by the Mobian 21st, that's another weight off my mind. Noch eine Runde, wo alles brennt. Um die Gründe kurz zu fassen, ist es nicht ganz nach Plan verlaufen. Look at this dude. Wait till you see the... No. Das vorletzte Level. Naja, hoffen wir mal, dass das besser läuft als die vorherige Mission. Hello! Na super, die letzte Mission und ich muss wieder auf den Zug der Niederlande. Mal schauen, ob es diesmal mein erstes Mal sein wird, dass ich das gottverdammte Level wirklich schaffe. Wow, ich hab's wirklich geschafft. Irgendwie passend, dass ich im letzten Anlauf doch meinen Fluch besiegen konnte.
Endlich Level 30, Zeit für einen neuen Drip. Und das war's mit dieser Serie, Let's Play. Naja, eigentlich war es ja mehr eine Compilation. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.